Bon, on dirait que ça a l'air correct, là. Bon, mais vu que je l'ai, là, je ferme mon son ici. Puis je vais décoller ça comme ça, OK? Je vais juste aller... Non, je vais rester comme ça. OK, parfait. Parce que je ne veux pas trop niaiser pendant que j'ai tout ce que je veux. Bonsoir tout le monde. C'est la soirée Nintendo numéro 1. Soirée qui était censée arriver hier, le mercredi, parce que mes soirées Nintendo, c'est le mercredi soir. Mais ceux qui ont vu mon stream live de PlayStation mardi soir se sont rendus compte que j'avais plein de bugs. Et ce qui m'a fait en sorte m'a fait prendre la décision d'installer Windows sur mon Mac. Me faire une partition avec Bootcamp. Et maintenant, je suis rendu sur Windows parce que, honnêtement, Elgato et OBS sur Mac, c'est pas vargeux. Honnêtement, là, c'est beaucoup plus stable sur Windows directement. Là, je suis, contrairement à d'habitude, d'habitude, je stream directement sur Elgato dans Twitch, mais là, je suis sur OBS. Fait que je teste des choses ce soir, là. Je vais juste voir si mon son est encore synchro. OK, oui. Mon son de la synchro, parce que je le visionne en même temps sur Twitch pour voir si le rendu est pas pire. Donc, super soirée Nintendo numéro 1. Et ce soir, ce que j'ai au menu pour vous autres, ça tombe vraiment bien parce que aujourd'hui, sur, partout sur Internet, sur YouTube et tout ça, je vais juste fermer Fast RMX parce que c'est pas ça que je veux vous montrer. Il y a eu un Nintendo Live, le dernier Nintendo Live pour confirmer tout le, 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 le roster, comment on dit ça en français, l'alignement de départ de Super Smash Bros. Ultimate qui va sortir dans un mois, au mois de décembre. Et j'avais le goût de vous faire un petit peu comme on voit des fois sur Internet, une vidéo réaction à ça. Ce soir, ça va être la première fois que je vais essayer ça, une vidéo où c'est que vous allez capter mes réactions live. J'ai pas vu encore le direct. Je sais qu'il dure à peu près une quarantaine de minutes. Donc, c'est ce que je vous propose ce soir. Mon premier vidéo réaction à un Nintendo Direct ou à un événement live là, c'est plus live, là. Puis je vais l'écouter directement sur le Switch. Fait que là, j'ai hâte de voir après ça si je vais pouvoir le mettre sur YouTube ou s'il va être bloqué à cause que c'est un Nintendo Live, un Nintendo Direct, justement. Donc, c'est parti pour le Super Smash Bros. Ultimate Direct du 1er novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est parti. Comme je vous dis, je ne l'ai pas écouté encore, fait que j'ai aucune idée de quoi ça a l'air. C'est parti. Je vais voir le niveau sonore de quoi ça a l'air. Hello, this is Masahiro Sakurai from Sora Limited, and this is the final Nintendo Direct before the launch of Super Smash Bros. Ultimate. So far, we've confirmed 72 fighters, 74 if you count Pokemon Trainers 3. Our entire team has worked really hard. With this Nintendo Direct, we'll have revealed every fighter you can find in the game. Okay, let's do this. Oh, Ken, de Street Fighter. On avait déjà Ryu dans le jeu, c'est ça, justement. On va voir si c'est un Echo Fighter, mais si c'est vraiment un joueur, un bonhomme à part entière. Là.
Il y a un autre qui s'en vient. Là, ouais. Incineroar. So, you want to fight fire with fire, huh? C'est un Pokémon de la génération 7. C'est un des starters. C'est la version feu du starter de la génération 7. Celle d'Alola. C'est nice comme Final Smash, ça. Final Smash, on va le dire comme il faut. Fait que 2 nouveaux bonhommes. Ken. Et ainsi Incineroar, je ne me souviens plus comment il s'appelle en anglais, mais Hailing from the Street Fighter series, Ryu's rival Ken joins as an Echo Fighter. ça c'est un Echo Fighter, ça veut dire qu'il est basé sur Ryu. C'est comme un skin de plus pour Ryu. Though perhaps you could say Luigi is the original Echo Fighter. But let's get back to Ken. Ken has been distinguished from Ryu over the years, but the Ken you'll see this time is based on Super Street Fighter 2 Turbo. Here's how he'll differ from Ryu. His heavy Shoryuken turns up the heat. The shape of his Hadoken is different too. And his Tatsumaki Senpukyaku strikes opponents multiple times. Hell Wheel. Focus Attack. We've included lots of Ken's signature moves, such as his famous kicks, which change based on your command inputs. He's a bit faster than Ryu, and we've also incorporated other tweaks from recent titles. C'est Just like nice. Ryu, he has 2 final smashes. First, the spinning uppercut, Shinryuken. We've made it look flashy, as it is in the Versus series. Execute a final smash near an opponent, and you'll instead perform a Shippu Jinraikyaku. Tabarouette. Incineroar. Now for our Incineroar. last new challenger, Incineroar. It may be a Pokemon, but it mainly uses pro wrestling moves, and as such, its throws are a bit more powerful. Like a true pro wrestler, when one of its attacks is successful, it'll pose for the audience. Luckily, you can cancel out of these poses at any time, so they won't open you up to additional enemy attacks. Its neutral special is called Darkest Lariat. It was Incineroar's signature move in the Pokemon Sun and Pokemon Moon games. Perhaps it's something of a red cyclone. Its up special is Cross Chop. You'll leap up and come rocketing back down. This attack can be very effective, but if you mess up, it's easy to self-destruct, so be careful. For its side special, Incineroar makes opponents run the ropes after a dashing grab. When they bounce back your way, press the button at just the right moment. If you're too early, you'll do a back body drop. Wait too long and you'll fail. Nail the timing and you'll pull off a powerful lariat. Its down special is Revenge. When damaged, Incineroar's Burning Passion comes to the surface, powering up its next attack. That's Incineroar's idea of a counterattack. And its final smash? Max Malicious Moonsault. It's even faster and fiercer than the Z move it's based on. We finally revealed all of the fighters you'll find in the game. This is the initial fighter select screen. There aren't very many at first, but it is the same amount as the original Nintendo 64 game. And once you've unlocked them all, it'll look like this. It may seem hard to guess where each one's located, but they're sorted by number, in the order they joined the series. I hope you'll enjoy battling with all 74 fighters on the roster.
74 bonhommes dans Super Smash Bros. C'est fou. Ridley. You may recall that we're creating Amiibo in parallel with the game. Here's a look at the new Amiibo figures. We determined that collectible trophies wouldn't be a great fit for this game. Honestly, they were really difficult to develop too. That said, the Super Smash Bros. Series is one massive crossover at heart, and we want to create something more. A way to enjoy characters other than fighters, from a variety of video game worlds. Here's what we came up with. They're called Spirits. Des spirits. And I don't mean the spooky kind. To put it simply, these spirit characters will lend a helping hand to your fighters, powering them up in battle. In the Super Smash Bros. Series, the characters are toys in the real world, but they are fighters in the world of the imagination. Returning to the real world is an ongoing theme. In the imagination, you can battle impossible combinations of characters. In this mysterious world, the unspeakable happens. Many beloved characters lose their physical forms. All of them, except the fighters, are turned into spirits, unable to return to the real world. This is a spirit. Fighters can join forces with spirits to enhance their powers. There's a massive amount of wildly different spirits. There are several classes of spirits. Standard spirits are dubbed novices. Stronger ones have the title advanced. Especially strong ones are called aces, and some are in a league of their own, legend. Okay. One primary spirit can be assigned at a time. A primary spirit's power will be added to the fighter who has it equipped. In some cases, these augmented fighters become extremely powerful. If a primary spirit has enough available slots, you can assign them support spirits. While primary spirits enhance fighter stats, support spirits lend them additional skills. Once the primary spirit and support spirits are set, your fighters all powered up. Ok, c'est nice. Ça rajoute beaucoup de customisation, de façon d'arranger le personnage vraiment comme on veut. When you do, you'll face off against a fighter whose abilities and personality are kinda sorta similar to the opposing spirit. In the case of the Lakitu and Spiny spirit, you'll battle against Iggy Koopa and a group of small red Bowsers. Iggy's riding high in his Koopa Clown car, of course. Here are some examples of other battles you can expect. Gutsman de Megaman. Si on enlève les 74 personnages qui sont jouables, puis on rajoute toutes d'après ce qu'on peut voir là, les spirits. Ah ouais. Le banni, celui dans Skyward Sword. Non, ce que je m'en allais dire, c'est que ce jeu-là est bourré de personnages. Je sais pas combien il y en a, là, mais
C'est juste hallucinant. Ben oui. Wooded Bill, Captain Falcon. C'est comme si les personnages se mélangent entre eux autres. C'est fucké, mais... Hit the puppet fighter to acquire the spirit within. Mais Even Mickey... if you accidentally hit the shield, the damage will carry over, so you'll have an advantage the next time you encounter that spirit. Les gardiens, les autres sont Primary chiants dans spirits Breath of the have Wild. strength based on their type. Attack is strong against grab. Grab is strong against shield, and shield is strong against attack. It's important to pick a spirit that has an advantage over your opponent. When you encounter traps like poison floors and slumber floors, be sure to prep yourself with an appropriate support spirit. Battle conditions offer hints before battle, so make sure to read them and form the right strategy. With spirits on your side, there are all kinds of things you can do. When you fight with a primary spirit equipped, it'll level up after battle. Or you can feed it snacks. Some spirits even have an enhanced form you can only unlock by leveling them up. Non, ouais. You can also send spirits back to the real world. While you do have to say goodbye to that particular spirit, its core will stay. And by combining these cores, you can summon a new spirit. You can also train spirits at dojos and the gym. Or send them off in search of treasure, which they'll bring back to you. These seem like unlikely teams of characters, but each team could be somebody's dream come true. Training and exploring continues to yield results, even while playing other modes, or after turning off the game. So if you send out your spirits, just let them do their thing. Certain spirits are known as masters. You can beat them to unlock facilities. Spirits can also be used to power up amiibo figure players. You must bid them farewell, but you can repeat the process multiple times. It's one great big collection of characters from many different series, but just how many would you guess there are? Whenever you fight against a Okay. spirit, the final smash meter is enabled. Some spirits even help you fill up your gauge at a faster rate. Another way to put it, the spirit system lets you simulate battles between characters from more series than ever before. You can enjoy many unbelievable combinations and situations. The power of enemy and ally spirit teams is displayed here. Of course, stronger spirit teams make it easier to defeat weaker spirits. The more your power overshadows theirs, the less you'll be rewarded. It pays to have a fair fight. While assembling a team, press the Y button for a recommendation that has a type advantage against the opposing spirit team. The game will recommend support spirits who can help out with certain conditions. Keep that in mind. You can also fight against other players who are using spirits. Given the way spirit types interact in battle, think carefully when building your team, or balance your strengths in a 2-on-2 battle.
The game lets you battle together with friends via local wireless. Or Ce jeu-là va être complètement mongol. Ça va être l'enfer. to connect two Nintendo Switch consoles, press the DR button to pull up the dashboard and select local wireless. There's no longer a need to separate the online modes into for fun and for glory. Instead, matchmaking is based on 3 factors. For online battles, you can set your preferred rules. These rules can be pre-registered so you can quickly select your favorite playstyle. Before battle, one player's preferred rules will be chosen at random, and all players will fight using those rules. You can also choose not to set any preferred rules and let the others decide instead. If possible, the matchmaking system will find players with similar preferences and link them up for a battle. Nice. Global Smash Power is being factored into matchmaking, but it's still used as an online leaderboard as well. A high GSP score, such as 100,000, means you've got more points than 99,999 other players. Your GSP will change as the total population of players increases or you're overtaken. If you're yearning for a challenge, try increasing your global Smash Power so that you'll naturally end up with some more serious opponents. By the way, you can set a GSP score for each fighter. Fighters you haven't used yet will be assigned a placeholder GSP based on the highest score you've set with one of the other fighters. If you repeatedly self-destruct on purpose, you could fit it, like being disconnected, so please don't do that. Okay. As with any multiplayer game, a stable connection is very important. For this reason, the matchmaking system will prioritize shorter distances between players, so even if you set your preferred rules, please understand that we can't promise you'll always be matched accordingly. As such, we'd appreciate it if you could make your connection as stable as possible. A wired LAN cable is recommended. Ça, moi, je l'ai pas. Moi, je suis en Wi-Fi, fait que... For local wireless and online battles. Once your global Smash Power is high enough, you can enter elite battles. When you reach this level, feel free to pat yourself on the back. You're good, period. After the game releases, we may adjust the game balance, and the team will definitely pay attention to the results of these elite battles. Everyone who plays online needs their own Smash Tag. If you beat a fellow player, you'll receive their Smash Tag. But it's not like you'll lose your Smash Tag even if you lose a battle. You simply gain more tags as you win. Try to collect lots of Smash Tags. You can select short messages and send them before and after battles using the directional buttons. Freely choose from a wide selection of varied, preset messages. After you've chosen a fighter, you can enjoy other modes while you wait for the battle to begin. Not every mode will be available while matchmaking runs in the background, but you can leave and enter some game modes. Spectator mode returns once again, so you can watch other players' battles. Maybe you can pick up some good tips that way. Form a 2-player team and play together online with a single Nintendo Switch system. You'll be paired up against 2-player teams with the same setup. When you want to play online, you can create a special type of room to fight other players. If you set the rules for one of these battle arenas, you can fight against your friends. Here, there are spots where you can join the battle, wait in line, or even spectate. It all depends where you place your token. When you're in a battle arena, this should come in handy. With the Nintendo Switch Online app, you can voice chat with others in battle arenas. It may become an essential tool for some players. We are also developing a free service for Super Smash Bros. Ultimate, and we're naming it Smash World. Instead of focusing on stats like win-loss records, we're allowing players to post gameplay videos, watch them, and more. Once the service starts, we'll offer regular updates so you can post to your heart's content.
Next, I'd like to change topics and talk a little about assist trophies that will support your fighters in battle. Do you know which characters come from which games? Je vais juste le mettre sur pause un petit peu, là. On est à 22 minutes 10 du début du Nintendo Direct. Pour l'instant, il y a des Assist Trophies, des Spirits, les 74 bonhommes qui sont jouables, plus les Echo Fighters et tout ça. Il y a tellement de modes, il y a tellement de choses qu'ils ont mis dans le jeu, c'est tout simplement mongol. Non, c'est fou. Le nombre d'options qu'on a quand on va être en ligne, quand on va vouloir jouer, même un contre un. Puis si je comprends bien la mécanique des spirits et tout ça, ça veut dire que si moi, mettons, quand je vais avoir le jeu, je veux me bâtir un bonhomme, mettons, Link. Ça veut dire que la manière que moi je vais le booster avec mes spirits, puis ça, si je comprends bien, ça va faire en sorte que mon Link à moi va être unique versus, mettons, si Eliane prendrait un Link aussi, puis tout dépendant de ses spirits à elle, qu'elle assignerait dessus. Ça veut dire que on sera plus poigné, mettons, avec deux bonhommes, tu sais, se battre Link contre Link, puis c'est juste le skill du joueur. Je pense qu'il va y avoir justement la manière qu'on upgrade notre personnage aussi va entrer en ligne de compte. Fait que ça peut être intéressant ça aussi. Les matchmaking, le niveau élite. Après ça, je pense que c'est voyons, les points de combat, je sais pas trop là, comment ils appelaient tantôt. Ça veut dire que tout dépendant le niveau qu'on va avoir, nous autres, en tant que joueurs en ligne, il va nous matcher avec des joueurs de notre niveau. Fait que ça, c'est une bonne affaire aussi. OK, on la repart. On va voir où c'est que ça va nous amener. Yorikazu Kata. Fatal Frame, ben oui, c'est un... Isaac. Ça, les Fire Emblem, j'ai jamais vraiment joué, fait que je connaissais pas vraiment le Black Knight. Springman de Arms. Ah ouais, Dr. Willy. Ah, ça, c'est dans Mario Paint. Mario Paint. Tiki. Vince, c'est dans quoi lui? Art Academy. Ah ouais, Guile. De Street Fighter aussi. Akira, c'est dans... Voyons, j'ai le nom sur le bout de la langue. Virtua Fighter, c'est ça. The total number of assist trophies is now 59. Actually, they outnumber the Pokemon this time. Assist trophies who can be KO'd can also be defeated by the fighter who summoned them just before they're KO'd. That way, you won't lose a point to the other player.
Now, I'd like to cover a variety of other features in the game. If you want to review the controls or game modes, press the ZR button to open the dashboard and look in here. There are all kinds of helpful guides to check out. Sentry Smash may look familiar to veterans. It feels great to keep smashing enemies off the screen, doesn't it? You can play on many different stages, and you can choose the music too. In previous games, you had to unlock every fighter before playing All-Star mode, but now you can play it right out of the box. The currently available fighters will appear endlessly. You can save the replay data of your battles. And now, you can create videos with it. There's also a menu where you can read those quick tips and tricks you see during loading screens. When viewing them, you can sort by category or fighter. Complete challenges to earn rewards. This time, each page is sorted by category and the layout looks more like a comic book. Press the button to check out each picture. Enjoy! The records menu shows the battle history. There are 5 different options. You can view battle data separately for offline and online play. Écoutez, juste naviguer les menus dans ce jeu-là, je pense qu'on va prendre 10 heures, c'est bol. Gold can be exchanged for music tracks, spirits, and items for spirits mode. If you're collecting music, I recommend visiting the shop to find the ones you want, instead of just relying on challenges. You can enter the options menu by pressing the ZR button to open the dashboard. This one game supports 11 languages. I know this is very important to some of you. For example, the voices of Pokemon are different in several languages. The fighter names are also specific to each language. Aldeano. Devona. Abitante. Dorspavono. These options were highly requested and well worth the effort. TV mode and handheld mode have separate settings for brightness and sound. They'll change automatically when you dock and undock, so be sure to set both. We've implemented a radar that displays the locations of all fighters. You can change its settings, including size. While it's limited to wireless and online play, you can make your teammates semi-transparent so you don't get distracted. That's nice, ça. If you're fighting against a friend on the same system, you can adjust the strength of your fighters. Sometimes a player is just too good, and you want to take measures to ensure it's a fair fight. If that's the case, try using this feature. When custom balance is adjusted, a symbol will be displayed. Of course, this feature is not available during wireless and online battles. You can customize your Mii fighters and change their outfits. In addition to the voice options, there are a variety of outfits to choose from. Speaking of Mii fighters, let me introduce you to some new outfits we added in. Les gars. Ça, c'est nice. Vraiment nice. Splatoon 2. Chibi Robo. Hurry.
Nintendo là-bas, ah ouais. Anyway, there's something I should point out. As I said, we've revealed all of the fighters you can find in the game. Il y en a un autre. But there are even more coming post-launch. While we've already implemented a huge roster of fighters, this is the Super Smash Bros. Series, which means we're leaving the opportunity open to add in more fighters as paid DLC. Since we already included every fighter from the past games, that means there are no more fighters to include unless we develop new fighters from scratch. And we're not talking about Echo fighters. We'll be developing and selling sets that will include one fighter, one stage, and multiple music tracks. That's nice. The price for each set is expected to be $5.99. At the same time, we will offer the Fighters Pass. That's 5 fighters, 5 stages, and all of their music tracks. When creating something like the Fighters Pass, ideally, we should reveal what's included before it becomes available for purchase. However, please allow us to offer this pass before we're ready to reveal its contents. I hope only those who are confident in its value will purchase it. Again, the price is $24.99 for all 5 sets. Now that we've finally confirmed the development of this DLC, please know that we'll be working really hard on it. I wonder if I'll ever get to take a break. By the way, here's one purchase bonus you'll get with the Fighters Pass. It's a Mii Sword Fighter outfit based on Rex from Xenoblade Chronicles 2. We decided which fighters to include when we started planning, so we couldn't add characters from titles like Xenoblade Chronicles 2, which was announced after planning had started. I hope this outfit will help you feel like you're playing as Rex. We're also including some music from the Xenoblade Chronicles series. Give it a listen at Gower Plains sometime. Other Xenoblade Chronicles characters will also appear as spirits. We've yet to create any of the paid DLC, and we haven't locked down any release dates, but we'll start working on them as soon as we're finished with the main game. It may take around a year or so to finish releasing all the DLC. But, on a separate note, we're currently developing something. Something you'll get for free as a limited time offer if you buy the Super Smash Bros. Ultimate game now. It isn't finished yet, but I want to give you a special sneak peek. On va pouvoir jouer en tant que Piranha Plant. C'est bizarre ça, mais. That's right, Piranha Plant will take root in Super Smash Bros. Ultimate, and not as an assist trophy, but as an actual fighter. It can spit poison, fire off spiky balls, Ça veut dire que là, on est à 75 présentement. This tricky character is full of surprises. Its final smash is PD Piranha. If you get caught in the cage, well, let's just say it won't end well for you. Piranha Plant is scheduled for completion after the launch of Super Smash Bros. Ultimate. We've gotten a little head start on it, but it probably won't be ready until a couple of months after launch. Please stay tuned. Remember, Piranha Plant is a free, limited time offer.
For the physical version of the game, you only need to go through the My Nintendo Gold Point registration process to receive it. I hope you'll consider pre-ordering. We're also creating an amiibo. It has a nice curved form to it. Later today, you'll be able to pre-purchase the game after finishing this Nintendo Direct. I hope you'll go to Nintendo eShop or Nintendo.com before you forget. I have an announcement for everyone watching this in North America. On our official site, you can find information for a variety of upcoming hands-on events. Participants will have a chance to try out all 74 fighters, so please check out the website to find out where we'll show up next, and more. That's it for the last Nintendo Direct for Super Smash Bros. Ultimate before the game launches. But before we go, I should mention that the adventure mode in this game is nothing like what we came up with for the Subspace Emissary. That said, what exactly caused all these characters to lose their bodies and transform into spirits? I'll show you how it all begins and leave the rest to your imagination. Okay then, please look forward to the game's release. Don't let a single one get away! Qu'est-ce que c'est ça? We'll each need to take down about 10. Stow your fear. It's now or never. We'll win this. I know we will. Snake s'est fait avoir.
Shit. World of Light. OK. OK. Bon, ben, si je fais un recap de ce qu'on vient de voir, le jeu est juste complètement bourré de stock. Je suis content de voir qu'ils ont remis un mode aventure parce que. Attendez, je vais juste voir si mon stream est. Mon stream est pas tout à fait synchro. En tout cas, ça se peut que le son que vous entendiez n'est pas synchro, là, avec l'image, mais en tout cas, c'est pas vraiment grave. Tout ça pour vous dire que je suis content qu'il ait mis un mode histoire parce que dans Smash Brother Brawl sur le Wii, moi, c'est ce que j'avais bien aimé, le Subspace Emissary. Puis je trouve que c'est ce qui manquait dans la version du Wii U. Parce que la version du Wii U, je trouvais qu'à part faire des fights en tant que tel, il n'y avait pas grand-chose à faire. Ouais. Je suis pas synchro, mais je comprends pas pourquoi je suis pas synchro. En tout cas, peu importe. Tantôt, il l'était au début du stream, puis là, il est plus en tout. C'est pas grave. M'a trouvé c'est quoi le problème de synchronisation, puis je vais le régler pour le prochain stream. Là. En tout cas, tout ça pour vous dire, non, je suis vraiment impressionné par le jeu. Ça me donne le goût de plus en plus de me le procurer. Parce que j'étais pas sûr, honnêtement, parce que celui sur le Wii U, je l'avais payé quand il était sorti, puis honnêtement, j'avais été déçu un petit peu. Pas du jeu en tant que tel, le jeu était écœurant, les bonhommes, puis tout, le nombre de bonhommes qu'il y a dedans. C'est vraiment le fun, c'est juste que je trouvais qu'il manquait justement de profondeur, à part faire des combats, puis faire évoluer un petit peu notre personnage amiibo. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de profondeur. Il manquait un mode aventure, puis là il a de l'air assez intéressant. D'après ce qu'on peut voir, on commence avec Kirby, puis on récupère les bonhommes un à un, les spirits, puis tout ça. Non, honnêtement, le jeu est bourré. J'ai la misère à concevoir qu'ils ont fité tout ça sur une cassette. Là. 74 bonhommes jouables dès le départ. 5 autres qui vont se rajouter dans le futur. Il y a 59 assist trophies. Il y a je sais pas combien de spirits, mais il y en a une tonne. Ça veut dire qu'il y a au moins pas loin de 200 personnages différents dans le jeu. Pas tous jouables en tant que tels, mais qui vont apparaître dans le jeu. C'est juste mon goal. En plus, il va y avoir des DLC dans le futur. Non, encore une fois, Nintendo, ils ont été forts avec Smash Brothers. Puis honnêtement, je pense qu'il va valoir facilement le prix d'achat. On va en avoir pour notre argent puis pour longtemps. Parce que je pense qu'il va avoir une valeur de rejouabilité qui va être beaucoup plus élevée que toutes les autres Smash Brothers. Non, j'ai vraiment hâte de le voir, sérieusement. J'ai vraiment hâte de le voir. Puis j'espère que quand il va sortir au mois de décembre, je vais avoir le budget pour l'acheter. Parce que ça va être un plus ça, sur le Switch. Ça va être un gros jeu. Peut-être. Parce qu'avec toutes les options qu'il nous a montrées dans ce direct-là, ce jeu-là va être dur à battre, sérieusement, en termes de qualité de jeu dans toute l'histoire des jeux vidéo. Là, quand tu checkes tout le contenu qu'il y a, un mode aventure, le mode en ligne, tu peux booster tes personnages, le nombre de personnages en plus qu'il y a, c'est massif comme jeu, sérieusement. Là. Fait que. Non, vraiment nice. Fait que. Non. Puis j'ai bien aimé ça, une petite vidéo de faire un live comme ça de réaction. Il n'est pas édité rien, je suis en live présentement, fait que c'était mes réactions à chaud, j'avais pas vu encore le direct, fait que à partir de maintenant, je vais en faire souvent aussitôt qu'il va y avoir des directs, que ce soit de Nintendo, des présentations de PlayStation, des présentations d'Xbox, même si je ne l'écoute pas live quand ça arrive directement, parce que comme vous voyez, là, on est le 1er novembre, mais il est 23h46, puis ça a été diffusé ce matin, quand même assez tôt, fait que j'étais un petit peu en retard versus d'autres YouTubers, mais on s'en fout un petit peu. Non, je pense que c'est intéressant que je fasse des petites vidéos comme ça.
Puis je sais que je suis pas quelqu'un qui réagit fort non plus, mais même si je garoche pas ma calotte à l'autre bout de la pièce puis que je me mets pas à crier de tout bas, de tous côtés, ça veut pas dire que je suis pas impressionné. Honnêtement, juste l'addition au début du jeu, au début du direct de Ken, le personnage de Street Fighter, moi j'ai trouvé ça nice, sérieusement. Parce que comme ça fait en sorte que Ryu, il est pas tout seul, le Street Fighter, dans le jeu. Puis en plus, ils ont vraiment modifié, même si c'est un Echo Fighter, il y a vraiment des bonnes distinctions entre Ryu puis Ken. Fait que ça fait quasiment en sorte que c'est deux personnages complètement différents. Fait que non, c'est vraiment le fun. Puis Incineroar, ouais. Le Pokémon de la génération 7 aussi. Ça, c'est un petit peu moins intéressant, honnêtement, mais c'est tout le temps le fun à avoir. Non, vraiment, ça va. Je pense que sérieusement, Smash Brother Ultimate, au mois de décembre, ça va être gros. Ça va être gros, ça va être très gros. Puis là, en plus, il faut pas oublier que dans même pas 2 semaines, dans à peu près 2 semaines, ouais, c'est le 16 novembre, Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee s'en vient. Ça va faire mal au portefeuille, ça. J'espère que je vais être capable de les acheter à temps et de vous faire des let's play le plus vite possible. Sinon, regardez, c'est sûr que je ne briserai pas mon budget juste pour des jeux vidéo non plus. Là. Mais c'est sûr que ça va être 2 jeux que je vais avoir dans les prochains mois. Idéalement dans les prochaines semaines. Fait que là-dessus, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. C'était la première émission de la Super Soirée Nintendo. En temps normal, les soirées Nintendo, je les ai cédulées pour être le mercredi soir, mais là, hier, j'ai eu toutes sortes de problèmes avec mon ordinateur. J'étais en transition de Mac Windows, tout ça. Parce que, comme je vous ai expliqué au début du live, OBS et Game Capture HD, le programme de Elgato, fonctionne beaucoup mieux sur Windows que sur Mac. Puis je le vois ce soir, c'est beaucoup plus stable. La seule chose qu'il faut que je réussisse à finaliser, là, c'est vraiment la synchronisation son et caméra et webcam. Parce que ça, ces deux choses-là, sont pas synchronisées, puis j'aime pas ça. Puis je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, je suis encore désynchronisé, puis je sais pas pourquoi, mais en tout cas, peu importe. Et là, je vous invite aussi à ne pas manquer ce dimanche l'épisode numéro 2 de la Super Soirée Sega. Lundi prochain, soirée Xbox. Mardi, soirée PlayStation. Mercredi prochain, soirée Nintendo numéro 2. Et durant la soirée Nintendo numéro 2, je vais faire ce que j'étais censé faire dans cet épisode-ci, mais que là, il a été chambardé à cause du Nintendo Direct. Et c'était jouer à Fast RMX. Le jeu... attendez, ça ici. Ce jeu-là, Fast RMX. Puis aussi, je veux vous présenter... je veux faire un let's play de Ghost and Gold sur le NES. Et d'ailleurs, on est le 1er novembre, puis il n'y a toujours pas de nouveaux jeux sur le Nintendo Switch Online. J'imagine qu'ils vont arriver dans les prochains jours, parce que je sais que d'habitude, c'est une fois par mois, il installe des nouveaux jeux. Non, ils sont toujours pas arrivés. Fait que ça va être Ghosts and Goblins et Fast RMX dans l'épisode numéro 2 de Nintendo. Donc, c'est un rendez-vous mercredi prochain. D'ici ce temps-là, je vais continuer mon let's play de Starlink Battle for Atlas, qui est juste ici. Ça, je vais continuer ça probablement demain soir et toute la fin de semaine, parce que je vais avancer là-dedans aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. À la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne, autant Twitch que YouTube, que visitez-moi sur Facebook aussi. Je suis sur Twitter aussi, Floyd Gaming. Donc là-dessus, bonne fin de soirée tout le monde. Bye et à la prochaine.